Habari gani Wakenya wenzangu, leo hii niko na yangu ambaye ni mwanasiasa na pia ni kiongozi. Tunataka tuwe na majuano na tutaka kusikia pia maoni yake gani kuhusu swala la siasa na uongozi wa Kenya. Ndugu yangu, habari gani? Niko sawa Uko mzuri kabisa. Haya, mimi nataka kupatia hii nafasi useme jina lako kwa wale ambao watatutazama siku ya leo. Kwa majina mimi ni Kennedy Songa from County Uri constituency, North Kanyamkago ward, Kamgundu location. But by now niko Nairobi. I'm a member of Bunge la Wanainchi. Okay, asante sana. Mimi pia ningependa kuchukua hii nafasi ni kushukuru kuja kufanya leo hii. Kuna jambo imetokea, nimepata kwamba Amerikani wamepata rais mpya. Wewe kama mwanabunge wa Jakaranda, wewe uko na maoni ya kusema? Mimi niko hapa Kenya. Kenya ni mbali na US, but kufuatilia hata leo tulikuwa nimetoka kwa bunge sahi na nimejua Trump ameshinda. But according to me, I can say congratulations to Mr. Trump. Kulingana na maoni yangu, sometimes nasa kuti na yenu. Umejua wewe uko US, jua kitendelea huko. But according to me, Kennedy Songa, I'm very happy with Trump. Trump, ukiangalia Trump hata masaa alikuwa president. Yeah. Kuna uhusiano mingi sana na continent ya Afrika. Yeah. Unapata kama Africans sisi blacks tuko independent, tunaweza fanya vitu zetu vile tunataka. Lakini unapata kama kuna wengine wakiingia kama I'm sorry to say this. Huyo president, huyo sasa hii ameenda ku relax. Alikuwa unapata kama vitu mingi sana unapata kama Africans wanatudanganya, wanatusaidia, lakini zile wanachukua ni mingi kuliko zile profit tunapata kama wa Africans. For example, ukikuja kwa bunge yetu kuna miti tulikuwa nayo, miti moja tu, ilikuwa miti moja hiyo. Kwa hiyo kiwanja inaitwa Jacaranda. Lakini there was a time Dennis Wanjala aliongea about ambassador. Huyu mama ako hapa Kenya. Yeah. The following day walituma security mbaya sana. Hata hiyo miti haikumaliza hata mambo ya hakumaliza hata 1 month. Alafu kuna kitu tena ilikuwa Museveni alikataa hii mambo ya wanaume, hati mwanaume wako hati msichana na hati msichana mwenzake. Hiyo kitu culture ya Africans. Na according to Christian, sisi kama wa Africans na mimi kama Mkenya tulikataa. Kama wabunge kutoka bunge la Jacaranda tulikataa, lakini unapata kama backdoor kuna vile Ruto alikubali na Museveni alikataa. Sasa hizo ndio vitu kulingana na hiyo serikali imeenda nyumbani. Mimi naona at least Trump angerule, lakini umejua binadamu lazima kuwe na advantage na disadvantage yako. Disadvantage ya Trump hajawahi kuja US, but nasikia kwa government yake wale blacks wako huko, sometimes unapata kama kuna kitu walifanya mbaya mpaka blacks walikasirika. Hakuna mtu 100%, lakini Trump naona sisi Africans at least so ama wewe ndio unaweza sema useme Songa unaweza kuniconvince ndiye niingie niseme though Trump ni mbaya, lakini according to me vile Ruto ana rule na sisi best. Okay, sawa.
Nimekusikia na hayo mambo yote umesema, sisi tuko hapa na wafuasi wetu pia wako hapa, labda wenye wako kweli pale comment section wanaweza uliza. Naona ndugu yangu anaitwa Gibson Connor anasema, Papa, welcome to media. Thank you so much Gibson for joining and for your comment. So mimi niko na swali chache ambayo nataka nijue kutokana na maoni yako ama maoni ya ambao wengi tunasikiza kutoka bunge la wananchi, na ni mambo ambayo inaguza nchi. Jambo la kwanza, kuna hii dhana ambao labda watu huwa wamechukua sana sana watu ambao wako katika bunge la wananchi, nyinyi ni watu ambao hawana heshima. Wewe kwako hii inakaa vipi? Hebu kama hapa again. Nasema hivi, kuna hii dhana, kuna hii wazo ambao watu wengi wanaona kwamba nyinyi kama wale ambao wako katika bunge la wananchi wanaona kwamba hamna heshima. Wewe kwako hii vipi, na umekumbana na swali hayo pia? Sawa, thank you for that question. What I can tell you ndugu yangu, kuna platform kama bunge la wananchi, though wale wajawahi kuja kwa Jacaranda wanaweza ongea vibaya juu unaweza pata most of us challenges ni mingi, lakini unapata pale tuko na freedom, though kuna maneno mengine zinaweza kuja wewe pata kwa pale parliament, lakini tunasema ukweli kuliko wale wa MPs. For example, for example, mtu kama mimi tumesapatana na wakubwa, tungekuwa sisi discipline, hakuna mtu anaweza kukuti uende upatane na yeye. Wengine wanasema watu bunge la Jacaranda ni wezi, wengine wanasema sisi ni gaidi. Watu wanasemanga vitu mingi watu bunge la wananchi, lakini what I tell you, we are good people. For wanakujanga kuchukua content pale, wanakuja na kamera. Wewe ni mtu wa media, unajua bei kamera. Tungekuwa watu wabaya, atungekuwa OCS wetu angekubali tukae pale na tuongee vitu zinaenda kwa social media. Hapo sasa pale ukiangalia Kenya sasa hii, ukiangalia Kenya sasa hii hakuna opposition. Sasa unapata kama bunge ndio tunajaribu kukua opposition, lakini do tuko na sauti kwa ground, lakini to capital tuwezi kuwa na sauti sana juu hizo zingine nitasema mbele tukiproceed, lakini bunge na bunge lingine kama Jivanji hatuna maneno mingi, na mimi sijaona indiscipline yoyote pale kwa bunge juu protocol na speak. We have Sergeant at Arms, we have Attorney General, we have our president by the name anaitwa Raere Wilson Raere from Siaya County. Tunafuata protocol zote zile siko National Parliament, tuko nayo hapa kwa bunge. Mtu akimisbehave kwa platform anapewa suspension ya 1 month. Hiyo huwezi pata hata kwa National Parliament tu ya kina babu wenu. But sisi tunajaribu sana. Sisi pia tunataka one time wengine wakuwe MCA, wengine wanakuwa hata president naweza toa. Okay, asante sana. Sasa wacha nikuje. Unakumbuka tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tulikuwa na maandamano ambao ilikuwa na kizazi kipi ambao wanaitwa kama Gen Z. Walikuwa wanapinga sana ile mswada wa, lakini hatukuwaona nyinyi kama watu wa bunge amkutokea siku ya kwanza. Ilisababisha nyinyi msitokee, na ukiangalia yale maneno ambao wanasema ni pia nyinyi mmekuwa mkipigania hayo maneno. Asante sana, that is good question. Vile nasema, kwa hiyo ile siku ya maandamano ya Gen Z
ile siku watu waliingia kwa parliament. Unakumbuka? Remember? Yeah. Hiyo siku though hii ni media but I can say it too. Mimi kama Songa, I was in town. Nilienda huko town mpaka tukafanya maandamano mzuri, lakini mixed reaction ilikuwa kwa bunge la wananchi ya Jakaranda ama bunge zingine. The reason why mixed reaction ilikuwa hapo, umejua pale kwa bunge, I'm sorry to say this, kuna wengine wana support baba. Yeye anangoja baba akisema tuende maandamano, akisema baba asiende, baba akisema mtu anaenda atalala. Nasikia? Yeah. Sasa wengine pia walikuwa nasema ati hiyo maandamano ati si ya Wakenya wote, hiyo maandamano ya wasenda. Nasikia? Sasa mixed reaction ilikuwa kwa hiyo kitu, but majority tulienda, though leaders most of them walitoka kwa campus. Unaona? For example ukienda kwa nyumba ya mtu ukipata kama wamepika mboga, hiyo mboga ndio utakula. Wewe ingia kwa nyumba ya mtu wewe tena uanze kupika nyama hapo. Hiyo nyama sometimes ni wageni wewe. Ukweli ama si kweli? Ni kweli. Sasa tulienda hapo tukacollaborate na wale watu walikuwa hapo akina Samuel, though wengine walikuja wakaingia kwa government, for example kama Kasmuel, but tulijaribu. Hata ukikuja saa hii tulienda kwa hiyo function, tulienda sana, na mimi nimesikia na Gen Z juu ndiye wa kwanza, niseme sisi watu wa kwanza kuleta mabadiliko hapa Kenya. Through Gen Z, Ruto alichange vitu mingi sana. Yeah. Kwa bunge ukikuja hapa kwa ground ndio utapata kuna mixed reaction. Kuna mtu akisema mtu ngoja baba akisema left, enda left. Hizi tunasema the reason why baba amesema to turn left ni nini? The reason why baba amesema to turn right ni nini? For example, today when I was in Bunge, shida ilikuwa hapo for Mujuku. Yeah, namjua. When I was in Binaso, mimi na Mujuku vitu zingine tuliongea, rudi kwa bunge. Memba yetu wengine walichukua vibaya, walikuwa naona ati sababu gani tunaweza sema kitu kama hiyo kwa media. Unasikia hapo? Sasa inaleta shida sana. Unasapata unapigiwa simu, wewe ndio unapinga pande hii, unapiga pande, but bado tuna proceed tu. Na sasa wacha nikuulize kulingana na hiyo labda maneno ambayo labda ukitoa tamshi unapata kuwa si vyema kwa watu wengine, na labda pia kusema inaonekana kama wewe unatoa pingamizi. Sasa swali langu ni je, wewe kama wewe ama swali kama bunge la wananchi, gani ambao utakuwa na maono yako wewe mwenyewe ambao ina maono ya kusikika bila mtu kuambia kwamba unapinga? Hebu sijakusikiza. Nasema hivi, tuseme kwamba kuna labda maneno ukienda katika kipindi ama kuenda kufanya majiano na ila labda tuseme katika runinga fulani ama katika station fulani, na kuna matamshi ambayo labda umetoa kulingana na mawazo yako ambao unaona ni mzuri, lakini ukirudi pale bungeni inaonekana ni kama labda unapinga pande fulani. Sasa uhuru wako iko wapi? Ndiye nasema unaweza pata kama for example Masa tulitoka Obinaso. Tulikaa kama siku moja, then nikitoka nikienda jua kali, unaweza pata nilisikwa. Sasa ukishikwa, ukipelekwa mbele, unaenda kuulizwa swali.
Mbona nimesema kitu kama hii kwa media? Unaona, for example nilisema ukiangalia Nyanza, Yeah. Nyanza we have Lake Victoria. Kweli ama si kweli? Yeah, We yeah. have Lake Victoria. Yeah, there's Victoria Na there. Lake Victoria, Migori County kuna Lake Victoria, Kisumu, Siaya na Migori na nini na Ombe. Sasa niliuliza swali moja. Hizi kaunti nne zote tuko na Lake Victoria is in resources of Nyanza. Ngoja tu ni gonge tu nini Nyanza region kuje Kenya mzima. Nataka tu example tu. Sasa ndiye nilisema Obina kama kampuni ya samaki iko Thika. Naona? Yeah. Kampuni ya samaki iko Thika. Samaki inatoka Migingo, samaki inatoka Ringiti, samaki inatoka Remba. Samaki ikitoka Remba, hakuna kampuni ya samaki within Luland. Hakuna kampuni ya samaki Kisumu, hakuna kampuni ya samaki Homa Bay, hakuna kampuni ya samaki Migori, hakuna kampuni ya samaki Siaya. Na wanapeleka samaki Thika. Na huko Thika hakuna lake. Sasa ninasema shida gani kuna zitengeneza kampuni ya samaki hata moja tengeneza hata Homa Bay, hata Migori, hata Siaya. Niuliza swali kama hiyo. Nikauliza na wale ma MPs ama ma governors wanajenga hiyo kampuni ya samaki huko. Wanalipwa pesa ngapi na sisi wetu wanalipwa pesa ngapi? Tena nikauliza swali kama hili. Angalia wewe unajua Sony Sugar. Yeah, Sony Sugar. Saa hii unajua Sony fanyi kazi nilikuwa nafanya kitambo. Sababu gani Sony fanyi kazi? Wewe bado Migori, unajua Migori East and Central Africa, Migori peke yake ilikuwa tobacco inapatikana. Kuna wengine walikomeswa na tobacco. Kweli ama si kweli? Kweli. Leo hakuna tobacco. Nimeanguka pale. Naona. Ndiye unakumbuka msaka changu alienda kwa mkamili ya John Badi. Kuna kitu alimwambia John Badi. Alishangaa sana akipata kama John Badi. Alishangaa sana akipata kama John Badi. Barabara hakuna. Akamwambia John Badi, ukianza kazi anza na hapa tu. Hapo. Mbona Rigathi Gachagua alimwambia John Badi hivyo? Luland sisi tunaenda inatusaidia na nini? Angalia Luland. University main campus ni ngapi? Tuko na Rongo. Yasikia? Tuko na Rongo, tuko na Maseno. Kuna Maseno. Tuko na the Tomboy Homa Bay. Homa Bay ile branch kwanza tu juzi. Na Kisii tukiongeza. Kisii, yes. Na tukikuja Central. So swali, nakubaliana na wewe lakini swali langu ni je, hayo yote wacha nianze kwa sababu umesema mambo ya samaki kwamba hakuna kampuni na labda tunatoka karibu na baharini. Unapata kwamba samaki ambao yanatoka pale zinapata kusafirishwa hadi Thika ambao kuna kampuni ambayo ita process. Yeah. Then umeongea juu ya Sony Sugar. Lakini swali langu ni je, kama wale nyinyi watu ambao wako katika bunge la wananchi na mnatoka eneo hilo la Nyanza ama eneo hizo ambao umesema, umekuwa na mkutano ama umeitisha mkutano na wale viongozi ambao wanatoka sehemu hiyo na waulize hizi swali ambao na labda kama imetokea jibu yao ilikuwa gani? Sawa, asante sana kwa hiyo swali. Last time mimi natoka Migori County. Last time mjukuu wa bunduki aliongea kitu. Unakumbuka last month, kama si last month but one last month, karibu watu wa Wena Nyateke. Kila yaka alikuwa na mkutano huko. Watu walikuwa wanataka kuona Nyateke.
mpaka MCA Kenya alipigwa. Tukasema hiyo kitu kwa hapa kwa bunge la Jakaranda, bunge la wananchi. Umejua simu simu alimpigia mjukuu ilikuwa nini? Na hiyo siku tu unakumbuka, kuna siku Migori Hospital stima ilipotea mpaka Mbadi nani Opia Wandai ndiye alienda mpaka huko. Hiyo ni Migori Hospital, pigia mtu simu. Lakini hata saa hii uko hapo. One time ukirudi hapa Kenya, ukifika Awendo, unapigiwa simu usisuke Awendo mpaka Migori ndio urudi. Kama gisa imesaenda urudi saa moja juu insecurity. Nasikia hapo. Alafu tukisema vitu kama hizo, unapigiwa simu anasema watakutwa, utapigwa, watapotea na wewe. Na swali ni ndio pale nilikuwa nakuuliza kama labda unajua labda ya kuongea hivyo kaka itakuletea shida. Kuna mbinu ambayo labda nyinyi mnaweza tumia kuambie shida ambayo sisi tunaona kwa maeneo ambayo nyinyi mnawakilisha, useme hivi na hivi na hivi tunaweza aje, na kama wamekataa na nyinyi pia kama bunge la wananchi, kwa sababu kuna hiyo nayo mnaweza kutana na wale maviongozi sana wa security, ongee nao, mnasema hii ni shida ambayo tunaona katika maeneo haya, itakusaidia aje? Kuna hayo mambo umefanya kweli? Kwa hiyo mambo kuna siku tulimwambia about the security. Umejua sasa Mark Nyamita hiyo ni MP yangu. Yeah. Lakini kuna MP ya Awendo Kunjitu. I think you know that. Sasa atuongea na Mark Nyamita about that thing. Mark Nyamita atarespond aseme hiyo iko within, iko outside constituency yake. Lakini Ochilo, but I'm telling you the truth. One day one time kama unaweza pata nafasi ulete tena Ochilo hata hapa. Ulize swali. Usikie atakujibu aje. Okay. Au watu kupata ngumu. Sasa kitu inafanya sisi tunapiga tu kelele mpaka kufikia watu ndio wajue kuna vitu zingine zinaendelea kwa ground. Vitu mbaya. Okay. Lakini ni mbaya. Hiyo ni the reason why hata sasa ukiangalia clip yetu ilikuwa inakuja kama tuna support Gachagua, but tulikuwa nasema ati Gachagua alikuwa anasema kweli zingine. Alikuwa anasema ati mtu wa watu mlemavu, but alikuwa kuna kweli zingine alikuwa anakuja kusema hii ndio the reason why anafanya nini? Anapigwa. Sasa Ochilo mweke chini. Brother. Ni ngumu. Okay, tutajaribu tumtafute wale ambao ni maofisa wake watajaribu Sasa wacha nikuje hapa kwa bunge la wananchi pia, nataka pia utuelezee kwa sababu kuna mengi ambayo yanatokea na watu pia wanataka kujua. Usema haya maneno ambayo nyinyi mnasema ama yale mnaona kwamba ama mnakosoa serikali ama mnakosoa mwanasiasa hali hajaenda vizuri. Na unapata kama saa zingine umesema maisha yako inakuwa hali ya hatari, unasema labda umekuja ukashikwa. Changamoto nyinyi mnapitia na mnaishughulikia aje? That's a good question. Nikianza na mambo ya kuongea about serikali. Lazima tuongee tu about government. Juu watu wengi wanatamani kujua watu wa Jakaranda leo wanasema nini. Mso wale watu wana believe sana kwa watu wa Jakaranda wanasema nini. Na ni ukweli. Pale tunasema ukweli. Kama serikali ni mbaya, tunasema serikali ni mbaya. Mahali serikali imefanya kitu mzuri, tunakubali imejaribu hapo.
For example, kama hizi affordable house, unakatwa pesa na ujui nyumba Ruto ana hiyo, lazima tuongee. Kuna kitu wamekuja hapo inaitwa saa hii saa, nasikia hatujui wametoa hii kitu wapi, wakaweka wapi. Lazima tuongee. Do tulikuwa tunajua baba alikuwa anatetea, lakini yeye pia sasa hii amenyamaza, anaangalia nini yake ya kiti yake ya AU. For example, kama unajua vizuri ati walikuwa wanataka waliuza airport, hata kama bado iko kwa process. Mbona Masao walikuwa wanataka waliingia kwa people's wakachukua signature. Walikuwa wanataka kuuza airport, hawakutuita. Unasikia hapo? Sasa sisi kama watu wa bunge la Jacaranda, challenges ni mingi sana ndugu yangu. Challenges ni mingi. Hata mimi najua, hata sasa hivi tunaongea na wewe hivi. Unaniona vile tunaongea. Unajua network zote ni network ni zao. Ni sawa, lakini unajua pia sisi pia tunataka kitu huwa ni kwamba kuwa na mazungumzo kama haya inafaa sisi tujue, kwa sababu alafu wacha tena nikuulize swali kabla tujaenda, kwa sababu umeongelea mambo mengi, nataka pia kujua mambo ya Gachagua, ongea mambo ya baba, hiyo nafikia hapo pia nijue. Kuna ile heshima ambayo inaenda katika the office of the presidency. The presidency, not the president. That office of the presidency. And maybe if kama saa zingine utakuwa unatamka maneno ambayo labda haina heshima kwa rais, unaona, labda rais atakuwa amefanya mambo ambayo haiendani na sheria, ama atakuwa amefanya mambo ambapo wewe unahisi kwamba hakufuata kanuni na taratibu za sheria za Kenya, lakini ikifika mahali unamkosoa kwa maneno ama matamshi ambayo haina heshima, hiyo kwako inakaa vipi? Sisemi wewe, lakini nasema kwa maneno saa zingine sisi tunasikia. Maana hata hizo maneno hiyo ni mbaya. We have to respect our president. We have to respect Mr. Ruto. Ruto ndiye president of Kenya. We have to respect him. But sisi ndi boss. Umejua Ruto Kenya, kwa Kenya walimpigia kura. It means Wakenya ndio wampiga kura. Si ati Ruto ameandika Wakenya, kila mtu kweli. Sasa Ruto yeye haja respect wa Kenya, lakini sisi lazima tu respect you. Ukiongea mbaya utawekwa ndani, ukiongea mbaya watapotea na wewe. Ndiye nasema hiyo ni ukweli. Sema ukiongea mbaya watapotea na wacha tuseme si kuongea mbaya, unataka kumkosoa, unajua anaweza kuwa amekosea ama hajafuata kanuni na taratibu ambayo inatakana na katiba, lakini unataka kumkosoa kama rais, kwa sababu pia katiba inakupatia hiyo ruhusa, uhuru wa kuongea, lakini ukimkosoa unamkosoa kwa maneno ambayo ina heshima, lakini unamkosea kwa maneno ambayo labda kwake inaweza kuwa ni tuseme kwa lugha ya unamtusi, tuseme kama hivyo. Unajua kuna na kutusi. Kuna kukosoa na kutusi, but kujanga ni sometime president for example, kama ile ilikuja wakasema wanaume watu waone. Unajua akiweka tu sign yake signature, it means hiyo kitu itakuwa law. Hiyo kitu ileta shida. Hiyo ni example kwa bunge yetu, mpaka kuna wengine walilala nje kwa sababu hajarudi kwa nyumba yake kulingana na term alitoa. Nasikia
Mhm. but tunataka kumwambia tu Ruto vitu zinaleta shida ni vitu mbili, Mm. kama ukiongea ukabila na ukiongea familia, ukiongelea kwa familia yao, for Mhm. example watoto, Mhm. bibi yake, mama yake, ama Mm. hao watu wanafanya kazi within government, lakini ukiongea tu vizuri wanasikia but kuna kitu unaweza ongea hata umeongea tu vizuri, na hiyo kitu ikitrend ifikia watu Mm. bado uko na. Okay. Umejua demokrasia ya Kenya ni vita ya Eh, okay. Wacha kinakaa labda kuna shida na internet, bado tutamsubiri tuongee naye akirudi. Na swali tu ni je, tunataka tu kusikia maoni yake na maoni ambao labda hao wenyewe wakiwa pale bunge la wananchi wanazungumza. Na pia tunaambia wasikilizaji wetu, leo ni siku ya historia kubwa sana katika nchi ya Marekani kwa sababu unajua, aliyekuwa rais Donald Trump amerudi tena na alishinda kwa kishindo, na alipata kura mingi sana, alipata the popular vote and again akapata what we call the electoral college vote. So that's a very big thing for him. And I I I wanted to discuss that with one of the viewers, but like seemingly his internet is not good. Brother Benson Media, next time, uh, can you please invite the Jacaranda Elite or Mosh Kimbi Kimbi? Yeah, my brother, they are on the way. We are going to we are working on that because also we want to know their views on what is taking place in Kenya, and they're in pipeline, or you will see them here in the next coming weeks. We will be having Ja- Jaka. Uh, Hello, Mbako Bura. Yes, good evening. Good evening. Habari gani? Kwa salama nashukuru. Uko upande gani? On my way. Oh, you are on your way to. You are from work. Okay, thank you so much, Makobura. And how are you doing? I can. Miguda, how are you doing, sir? I'm doing great, my brother. How do you do over there? I'm doing fine. And I was having a conversation with Kennedy Songa Songa. I think like there's a problem with his internet. I wanted to know more about Bunge la Wanainchi, and unfortunately he dropped. And I will still look for him and maybe see if he can come back. Brother Benson Media, next time can you please invite Jacaranda Highlight almost 1 hour, Kimbi Kimbi, Brenda at one point had hosted Brenda here. Songa Songa is here. He was talking and he has dropped. Then we had and other two, I can't remember their names together in. There's a Wanjala and is called who? The other guy. Yeah. So there we are still communicating with them, and we are still saying on how their time and how we can have a conversation with them. I'm happy Trump won. There will be peace in the world for at least 4 years. Yes, that is what everybody's saying. Makobura, are you still, or we can wait for you? How far are you? Like 30 minutes, but I'm also happy that my guy won. Trump. Okay. Benson, tafadhali siku ingine tumia lugha. Oh. Sawa, nimesikiza kakangu. Ndafanya hivyo next time. Nimesikia hiyo. Haya, nimekubali. Hiyo labda lugha ya mjini ama lugha ya mtaa. Itafanya hivyo. Ya mtaa pia najua kidogo. Um, Thank you so much, my brother, for coming in as we wait for Songa Songa. So
today there was a big history. Trump won in United States, and what can Kenya learn from this? There are many lessons we can learn from the triumph of Trump. Trump have won the electoral in the United States of America. That's Yeah, being he has been declared as the 47th president of the United States of America. yeah, Kenya should learn one thing that irrespective of political differences, like what yeah, we have seen in America, that yeah, life must move on. And whenever you have supported a candidate who was on the race, for instance, for in the case of Kamala Harris, I yeah, had around, I talked to you, I think around 8:42 a.m. Kenyan East African time. And yeah, you confirmed that Kamala Harris has advised his supporters to go and sleep because they have lost. So she was like conceding the defeat. Unlike Kenya, whereby now people could be uh, going to the street, demonstrating, unsatisfied, some could be bitter. So we have mhm, learned that election is not a do-die mhm, game, is something that it come and pass and life must move on. And anybody who has been declared, let us work with that person because there is always another chance for electorate to decide. Maybe 4 years, or like in the case of the United States of America, or in Kenya, it is 5 years. So you have to move on. You don't need to quarrel over these election things because there is always time for you to elect your favorite candidate. But to add on my last point, I saw a certain Kenyan woman by the name of Manyi from yes, Kisii County, Nyamira, Nyamira, Nyamira County. He has been mhm, elected to represent the Minnesota the Congress. yeah. So that was a very good that at least a Kenyan is going to the Washington DC to represent the people of America. Okay, thank you so much. There's something that is Minnesota is a very interesting state. If you are very keen, there was this lady called Omar. Yeah, she was a refugee in Kenya. Yeah, she was also member of Congress in Minnesota. So that's something to look at. So there's some of the things that I really picked. Remember yesterday when I was talking to you here, there are things that I mentioned to you, and if somebody was very keen enough, and it has taken place, I told you about the Georgia, and that Georgia is going to be determinant. Yeah, remember when Joe Biden was running, he won Georgia with almost over 10,000 votes, and he turned the Georgia blue. But in the history of the United States, Georgia has always been a red state. Yeah. So today, Georgia was being classified as a battleground because we will be it was battleground because the Democrat would want to maintain Georgia. And the Republican also wanted to turn it red to bring it to its original status, which Trump really, really did. And another thing that Georgia was kind of like very determinant is the number of electoral college votes that it has, almost down to 26. So that one's going to be a very good determinant. That is one. I told you again of the swing states. These are very, very big states that Songa is trying to come, but like Songa, if you can hear me, kindly check on your internet. I can see the device cannot connect. I think there must be a problem with this device or the internet. Is the internet is not working well? So we will keep on waiting for him. If the internet's connect, then we will be good. Uh, my friend, how are you doing, Kenyan? Umepotea sana bana. Trump tringenyi uone Ivanka. Trump kibudi. Hey, unampatia praises. Yeah. So that's some of the thing. That's some of the things that I told you. Another thing that has really happened to Democrat, they've lost it big because they've lost the Congress. Yeah, they've lost the majority. Right now, Mitch McConnell, or who they're going to point, is going to be the majority leader in the Congress. And with the Chuck Schumer, who was the majority leader, is no longer going to be the majority leader. Now, as it stands, the Republican Party has the executive, they have the Congress, and they have the Senate. So that one will be good for Trump, especially when it comes to passing off the policies. Hatakuwa na shida. That is something that they've won big time. So that is there. Kenya Rebel have won. Okay, Songa is back here. Uh, hey, kaka barigani. Niko poa.
internet ikaenda ikapotea, na mpaka sasa tulikuwa tunashindwa hii tutaendelea aje? So tulikuwa tunaongea mambo ya Hapa siasa. Asante sana kwa kukuja. Nakushukuru sana. Wacha tuende pali ambao nilikuwa nataka kukuuliza swali. Uliongea sana kuhusu mambo ya opposition, na kulingana na wewe, kwa sababu baada ya yale matukio ambayo ilitokea, tukakuja na kitu ambacho kinaitwa broad based government, na kwa broad based government kuna watu, baadhi ya watu kutoka chama cha ODM walipatiwa ama walitolewa ili waende wasaidie government. We kwako vipi, kama mtu ambaye ako Jakaranda na yule anapigania haki ya wananchi, we kwako inakaa vipi hiyo mambo ya broad based na hawa watu kutoka na kuwekwa kuingia kwa serikali? Asante sana. Mimi nikiongea nasema hii government ya broad-based hii vile unaona, hakuna kitu naona pale, hakuna kitu mzuri pale, hakuna kitu important. Sababu gani nasema hivi? Wandai aliingia hapo. Network tena imeleta shida kidogo. Oparanya ndiye alisema tu. Leo network imekuwa ni shida. Songa, network yako iko na unaweza tengeneza network, kwa sababu inasumbua, inakwama, sijui ni nini shida, iko wapi? Mimi naona niko sawa tu. Uko sawa, lakini ukiongea ni hivi unapata unakatika, hatukusikii vizuri. Yeah. Unanisikia sasa? Sasa nasema hivi. Unapata kama Wycliffe Oparanya masaa baada alikuwa kabla waingie kwa government. Oparanya alisema ile pesa ni yetu. Unasikia hapo? Akiingia tu kwa government hivi akisema sasa hivi Hustler Fund lazima tulipe, atapiga door to door. Lazima tulipe. Ameshapewa kitu sasa tena ameruka na sisi. Nasikia? John Mbadi, kumbuka John Mbadi akienda kwa parliament, kwa senate. Sefuna aliuliza John Mbadi swali mingi mpaka Sefuna akamwambia Sefuna akamwambia Mbadi, wewe sio Mbadi nilikuwa najua kitambo. Mbadi alikasirika sana. Huyu unajua kwa siasa kuna permanent enemy. There is no permanent enemy in politics, but Joe mwenyewe alisema yeye hawezi, mkono yake ni chafu. Lakini ilikuwa mpaka wakasalimiana tena. Unasikia hapo? Sasa hii government ilisa fail. Hata saa hii hakuna kitu wana deliver, hakuna. Wakenya manyumba zimewekwa chini, hata wanaona masaa naongea na wewe saa hii. Saa hii masaa naongea na wewe saa hii ni saa 2:49 Kenya. Saa hii kuna wengine wamelala nje. Hata kesho nichukua hiyo picha, alafu nitakuwekea WhatsApp uone. Kuna Wakenya wakabomoa nyumba zao, zilibomolewa hapa chini tu, hapa Nairobi tu. Wanalala nje. Alafu kuja useme government nafanya kazi gani? Kazi gani? Kuna watoto waliuawa huko kwa. Sasa si rais juzi wakati makamu wa rais alikuwa anaapishwa, Kithure Kindiki alisema kwamba kwa miaka 2 ambao wamekuwa katika serikali hakukuwa na mtu ambaye angemsaidia, lakini sasa kwa sababu makamu wa rais saizi Kithure Kindiki amekuja, ni kwamba hayo matatizo ambayo labda mnaona zitatatuliwa. Wewe kwako iko vipi? What is the function of the deputy president?
kusaidia Unasikia? kusaidia Kusaidia raisi kusaidia rais kujenga nasikia. Kwani uko na hakika ba? Unajua Ruto sasa mko nje. Uko na hakika Rigathi Gachagua ndiye alishinda Ruto kufanya kazi. Hadi Rigathi Gachagua ndiye alifanya Ruto asifanye kazi. Uko na hakika? Hiyo ndio hadi sasa bwana, hiyo ni mtu anaweka kwa mzigo zote anaweka juu ya Rigathi Gachagua juu. Rigathi Gachagua amestaenda, hawezi ongea. Bwana Ruto tunajua. Ruto alisema akiingia akiweka tu Biblia chini pap. Unasikia hapo? Unasikia? Alisema akiweka tu Biblia chini atatubaia mtungi ya gas. Hiyo mtungi ya gas akupa. Ama iko huko US. Ruto alisema Kenya atauawa tena. Wakenya wanakufa kila siku, hata ndio wakapotea na oko. Unajua hii. Ruto akasema Ruto akasema wa vijana tutapewa kazi. Ruto aliingia akapata kazi mtaani iendelea. Sasa ya Uhuru. Wakaongea na Dindi Nyoro wakasema watu wanalipwa na yeye wanakata pesa, hati Uhuru anakata pesa wanatulipa 500. Ruto aliingia tu hivi, hata hiyo 500 alienda naye yote. Nasikia hapo? Ruto aliingia akapata kama Linda Mama iko. Watu walikuwa na bure. Leo hii Linda Mama kuna. Sasa unataka kusema Gachagua ndiye alikula pesa ya Linda Mama? Gachagua ndiye alikula pesa ya vijana kasi mtaani? Gachagua ndiye alimwambia Ruto na by that time Kindiki alikuwa kwa hiyo government. Kindiki ange advise Ruto. Kwani post ya Kindiki ilikuwa kidogo. Hawezi advise. Sasa leo hii ndiye amepata Yesu Kristo. Wanaenda watu wa Kenya wanaenda kokok. Wakenya watajua the word of God. Jua amepata ndugu Yesu Kristo Mr. Kindiki. So we hauna imani wacha tu nikuulize. Tumebaki na takriban miaka 3 ili tuende katika uchaguzi ujao. Na tumemaliza takriban miaka 2. Uoni kwamba penye makamu wa rais mpya ambao ameingia mamlakani saizi ama madarakani atamsaidia kwa sababu ni mtu ambaye amesoma na labda vitu ambazo president alisema atafanya zitafanyika kwa hii miaka 3 ambayo inakuja. Ndugu yangu, sisi tunajua Ruto na mimi kwa bahati mzuri mimi Nairobi iko karibu na capital. Nairobi ni capital city, iko karibu na parliament, iko karibu na state house kuliko mtu anatoka Migori. Mimi najua Ruto kuliko mtu ako US by now. Mimi najua Ruto kuliko mtu ako nyumbani. Tuko karibu na Ruto. Mimi kama nataka kwenda side ya parliament naenda mguu. Nalipa mbao nimefika huko kwa parliament. Hakuna kitu Kindiki atatusaidia na kama huyu Kindiki alipewa nafasi ya interior defense ama alafu Kindiki Pokot enda West Pokot watoto hata sasa watu wanafanya mtihani watoto West Pokot wanafanya mtihani na hiyo ndio post alikuwa sasa post ya Kenya amesema Kindiki atasaidia kama kuweka mani Pokot ni si Kindiki mtu kufanya development wana tu ni mdomo Ruto ni mdomo lakini kudeliver ako Ruto hawezi kudeliver. Okay, asante. Okay, asante. Wacha tukuje katika bunge la taifa ambao sisi tuko nayo sasa. Na unakumbuka ilikuwa mambo ambayo ilifanyika wakati wa kung'atua mamlakani aliyekuwa rais wa Kenya Deputy Rigathi Gachagua. Uliona venye iliendana mbio kabisa, ilikuwa mwendo kasi kama wewe kwako hapo unasema aje? Ingawa kwamba hii Gachagua vitu zilienda kwa kasi sana, na ukiangalia saa zile wanachukua vitu ambazo zinaangazia ya wananchi huwa hiyo haraka. Wewe kwako inakaa aje?
nasema hivi, hii ilikuwa mpango. Mm. Kenya tunajua hii ilikuwa mpango ya kuongoa Rigathi Gachagua. Hapa kuna MP anatoka Western, kuna kitu alitweet. Alisema argument ilikuwa kati ya ODM na UDA, walikuwa wanataka watu waende wote, lakini wakasema hawezi kuwa watu wote, waanze na ule strong, waanze na Gachagua kwanza. Sasa ndio nataka kusema, unaona most of MPs in Kenya they are not serious. Most of them are jokers. The reason why nasema hivyo, kumbuka msako anatoka Rigathi Gachagua. Unakumbuka kuna MP anatoka Newland Kisii anaitwa Osoro. Yes. Osoro wale rukaruka kwa parliament kama wale mapili wakawewa hadi ende nyumbani. Rigathi Gachagua alisema kitu wa Western anateseka. Alisema waliingia kwa UDA wakasema hiyo ni sayas. Wakasema waliagree, wakasema Western watapata 30%. Hii 30% ikikuja ndio wanachuka. Yeye kisukuma mambo ya majai mafao, wanasema yeye ni mtu wa ukabila. Nasema MPs wa Kenya they are not serious. I'm telling you, my MPs most of them are TikTokers. Huwezi compare MPs wa Kenya na MPs akinuletu tinuwa akina Jakumidiwo, akina Deleto Leo Jode, akina Charity Ngilu, akina George Saitoti. By that time tulikuwa na watu mwachua. Akina Raila Amolo Odinga. Masaa baada Raila Amolo Odinga baada alikuwa kwa parliament, alikuwa minister for roads. Kibaki alikuwa na watu mwachua, lakini this time round hakuna. My MPs hapa Kenya wako nje hata sisi at least. MP anapewa pesa aenda pass bill. Angalia bill ya finance bill. MPs walipewa pass. Na hizi vitu tunajua, na wengine wanachukua pesa na kwa for example, hii last babu ina ndio mambo ya impeachment kule basi. Hatujawaona wakikuwa hapo sana. Hawakuwa babu hakuwa. Na umejua ODM walimwambia aje? Walimwambia yeye hataki kufuata vile party inataka. Na mimi najua wewe ni mtu wa internet. Tukitoka hapa tukimaliza endo waangalia Sefuna, speech ya Sefuna before watoe Rigathi Gachagua kwa Senate. Speech ya senator kutoka Homa Bay, the brother of the late Kajwang, alisema nini? Hakuwa anataka apige yes Rigathi Gachagua ende. Jua yeye alikuwa anasema aoni ubaya Rigathi Gachagua. Yeye kama watu wanaenda wa party wasemeza akapiga yes. Nasikia hapo. Sasa hapa Kenya hakuna democracy bwana, we are not in democracy. Democracy hakuna Kenya. Democracy iko US. US ndio kuna democracy, Ghana kuna democracy na South Africa. Sasa wewe wacha tu nikuulize, kwa sababu unajua demokrasia imekuwa ni mambo ambayo labda watu wanatumia sana demokrasia. We kama mtu wa Kenya ambayo pia anapigania hali ama kiongozi ama uongozi mzuri ya taifa, we kwako demokrasia ni nini? Mtu akikupatia nafasi useme nataka kuwe demokrasia ni nini? Demokrasia ni yani ni kwa freedom kama vile wataka unapewa nafasi kutoa right yako. Unasikia? Lakini Kenya kuna kata vitu zingine na juu. Hivi ninasema mtu akisema kweli, for example, huyu governor wa Trans Nzoia tawe anamwambianga watu anashikwa anawekwa ndani. Ukisema kweli wewe utawekwa ndani. Wewe unasema wewe ni mtu wa Luoland. The reason why nasema kuna demokrasia mpaka hata Luoland, hata kwa hii chama yetu ya ODM. Wanasema tu kuna demokrasia, lakini masaa ya nomination mbona wanapewa wengine ticket? Mbona wanapewa wengine
Na mbona mtu anakuja anashika mkono ya mwenzake anasema huyu ndiye tosa, na huyu for example kila yako baba Raila Amolo Odinga alishika mkono yake, yeye ni tosa, leo hafanyi kazi. But sasa unajua sasa hivyo labda hiyo, kwa sababu ndio maana nilikuwa nakuuliza wewe kwako demokrasia ni nini, kwa sababu labda hao kulingana na vitu ambazo wanafanya, labda hao wanaona ni demokrasia kwao. Na wewe kwako kama mtu ambaye ako katika bunge la wananchi na wale mambo ambayo yanatendeka ama mambo ambayo yanajiri ama uongozi bora ambao mnataka kuona katika nchi, kwako wewe demokrasia ni nini? Mtakuja kuuliza demokrasia ni nini? Mtakuuliza wewe demokrasia is the way why demokrasia ni kama niseme si party but ni party mahali raia ako na right yake ya kuongea ama ya kusema kitu inaendelea bila kumnyima right yake ama bila kumnyima freedom ya kusema kweli. But Kenya hakuna freedom, hakuna demokrasia kwa hizi party tuko nazo, hakuna. Na sasa wewe kama mtu kama bunge la wananchi, kwa sababu umeshagundua kwamba mkasema kwamba mkaona kwa kweli katika hizi vyama ambazo sisi tuko nazo hakuna demokrasia. Sasa nyinyi kama nyinyi ambao mnapigania yenyu ama mnapigania nchi yetu, mnataka uongozi bora, ni njia gani mnataka kuchukua ili mkuwe na hiyo demokrasia kama nyinyi, ama siku moja wewe upate uingie katika bunge uongee? Saa hii lazima tuliminate. Unaona wale wa bunge wafanye kazi vile tunataka, lazima tuliminate hao wa bunge. For example, unaona last time walikuwa na chapa wa MPs, JNC walikuwa na chapa wa MPs. Kama ulipiga yes wa finance bill ulikuwa unapewa kibo, ulikuwa nasikia tunaenda kumsalimia na ulikuwa unasalimia serious. Hiyo ndio the reason why tunasema Kenya demokrasi chini juu. Ukipata kama mtu umempigia kura, MPs ulipigia kura wao wasimame na raia. Unaona? Kwa example kutoka kuili. Tulitoa mark pekee watu wawili kwa parliament. Ukweli ama si kweli? Ni kweli. Na unapata kama huyu mtu umempigia kura kama ni the following day ameshatoka kwa hiyo chama ameama, anapitisha finance bill, anakuja hata kwa area yake hajasema hata the reason why tuende tupitishe bill. Wewe sijua, unasikia tu walipitisha bill wamepewa pesa. Ndio nasema sisi kama bunge saa hii tunajaribu kuongea, tuseme wale MPs wabaya, wale MPs wana development, wale MPs kama na raia, kama tunaenda nyumbani. Wataenda nyumbani vipi? Na unajua wataenda nyumbani, lakini unajua kuna njia ambayo watu wanaweza enda nyumbani, kama watu lazima wachukue kura na watu pia wachukue kura, ama itakuwa tu ni maneno tu, tunasema nani tunataka nani aende, lakini hatuna kura. Unaona saa hii tuombe Mungu tupige 2027, atujalie tupige 2027. Utapata kulingana na challenges tumeona kwa hii serikali ya UDA. Unaona hata watu sasa hivi wanalia, wanasema hawangepigia Ruto kura, wanasema Uhuru alisema wasipigie Ruto kura, wakaenda wakapiga kura. Wanasema hawatapiga kura tena na Ubuso, hawatapiga kura tena na Tempa iko juu, watapiga kura na mtu vile anafanya kazi. Wana regret mpaka leo hii anatoka Central na regret reason why alipigia Ruto kura. Na kulingana na challenges tumeface kutoka 2022 hadi tufike 2027, kama Ruto ni baada ya taruru na MPs. Saa hii ukikuja kwa bunge kila siku tunamwambia watu chukueni ID, wale ambao wana ID
chukua ID. Ikifika masaa ya kukata kura, tunataka ku make sure watu wote wameenda kuchukua kura. Juu for example kama bunge yetu tunakuanga na list. Yeah. Juu umejua hapa Kenya during election kuna namba inakujanga ID yako na ID number. Ukisaweka ID number inatoa mahali unapiga kura. Ikisatoa mahali inapiga unajua uko na kura. Na watu president yetu anakuuliza utaenda kupiga nyumbani au utapiga kura Nairobi? Kama Nairobi kuna haki hapo. Kama unapiga kura na nyumbani anakuuliza kama uko na fare. Kama unajua hutakuwa na fare, change kura yake kwa ya Nairobi. Juu unajua during election mambo ya fare inapanda juu. Lakini saa hii tunaomba wa vijana wachukue kura juu wa vijana ndio wanaumia hapa Kenya. Moso wale watu wamaliza shule na wale watu kutoka 26 years hadi 40 ndio wanaumia sana. Juu unapata mtu bado anasomeka ndugu yake, yeye pia ako na watoto na bibi, yeye ndiye anaumia. Lakini wale watu wako na 50 something years, umejua yeye ana depend kwa mtoto yake. Yeah. Sasa unapata kama mama ana depend kwako, wewe pia uko na watoto, uko na kila kitu. Sasa sisi ndiye tunaumia kwa hiyo ya UDA kuliko wale wazee. Okay. Asante sana kakangu. Sasa swali yangu lazima tupige kura coming 2027. Okay, unajua umepata kutuambia zile changamoto labda ambao au maviongozi ambao wako madarakani hawafanyi kazi, tuseme inafanya Wakenya wengi wanapitia kwa hizo changamoto kwa sababu labda hawafanyi yale ambao wanapofanya. Kama hapo muko katika bunge la Jakaranda, kuna baadhi wenu ambao labda wanataka kuwania tuseme kama ma MCA, ma MP na hizi uongozi. Kuna baadhi yenu? Kuna watu wengi sana wanaenda kusimama. Watu kama 10 wanaenda 10. Juu namba moja ni Nuru Kanga. Nuru Kanga anaenda kusimama kwao huko Orera. Yeah. Alafu Mujuku anataka kusimama. Alafu kuna wengine kuongea sana ama wendi kuongea anaenda kusimama. Hata kuna kijana na by the name anaitwa anatoka Suba, anaenda kusimama hapa, anaenda kusimama Lower Savannah kama MCA, anaitwa Obie. Okay. Sasa kitu tunaomba Mungu ni capital. Unajua siasa lazima tutakwenda. Na hiyo ndio nilikuwa nakuja kukuuliza, kwa sababu ukiangalia sana siasa za Kenya ama siasa za nchi yetu inaendana na mfumo wa fedha. Yeah? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili pia ni siasa ambayo inaendana na ukabila pia. Chama na ukabila. Kuna fedha, chama na ukabila. Sasa nyinyi kama wanabunge mnajitayarisha aje, ama wale ambao wanataka kugombea wamejitayarisha aje kupigana na haya mambo matatu ambayo inakuwa ni vitu ambazo zinafanya mtu anapata kiti? Hiyo ni kijibu nasema, unaona ukabila ndio imefanya sasa tunateseka hapa Kenya. Hatungepiga kura na ukabila, labda tungechagua mtu ambaye. Sasa mambo ya ukabila sasa hii hatutaki. Kwanza hiyo ni kitu mbaya sana. Mimi naweza kukumbea wa vijana wa youth, mambo ya ukabila tuachane nayo. Lakini tena kufika chama ndiye sasa ngumu, ndugu yangu, hata kuliko ukabila. Chama ndiye sasa ngumu. Chama uko na candidate mzuri sana. Unaulizwa uko ngapi? Kama hii ODM yetu uko na ngapi? Wewe sometime hauna. Lakini uko na sera inasaidia raia. Sasa hapo ndio itakuja. Bunge alikuja na
kuna president wetu alikuja karibu akasema kama mambo ya hii chama yataleta shida basi hivi, better tuanze kujipanga mapema. Juu sasa tuko na akaunti yetu ya bunge, tuanze kujipanga mapema. Sisi tusimame hata independent. Juu Kenya umekubaliwa ya hiyo ipo, lakini swali ni je, wale ambao unataka kuwaongoza wako na nia sawa na wewe nataka kuwa kiongozi, kwamba watasema kwamba hapa sisi hatuangalii chama, kwa sababu Kennedy Songa mtu ambaye anazungumza mambo ambayo inahusu wananchi, ambapo ukisimama na chama chochote ama ukisimama kama independent candidate watakupigia, wasiangalie kwamba wewe labda unatoka Migori kwa sababu wewe Mjaluo, wasiangalie kwamba wewe uko na chama cha chama hiki na hiki, lakini wanaangalia wewe na sera yako ambao wanataka kupatia wananchi kupigia kura. Wana hiyo weledi ama wana hiyo uelewa? Kulingana na vile Wakenya sasa wana hata ukiona nacheka, kulingana na vile Wakenya wanalia, kulingana na vile Wakenya wanapitia, kulingana na vile Wakenya wanafanya kazi, si kudanganyi. Hai naona unajua hiyo bunge yetu imebeba watu wengi sana, karibu sana, na hiyo watu imebeba mpaka siku hizi naona mpaka Korea wanakujanga kwa hiyo bunge. Wao wajaanza kuongea, lakini wao pia wameanza kukuja kwa hiyo bunge mpaka wameanza kukuja wameshaona matunda ya hiyo bunge, na atukujua leadership. Unaona tu hata kama uko peke yako kwa nyumba, leadership unaona kwa church, leadership unaona hata hiyo kwa bunge, juu tuko watu wengi sana na watu wanaona kweli huyu jamaa is a good leader. Nasikia hapo sasa pale ukaona ni kama ni chini sana, kulingana na tuna Wakenya tumesafa saa hii. Beta hata nipate muhindi, unakumbuka muhindi amesimama Kisumu county na anapigiwa kwa kila election. Kisumu Town East anaitwa Shakil Shabir. Mbona watu wa Kisumu wanapigia kura na wanawake Mjaluo? Kwa sababu juu wanaona kazi yake kule, ama si kweli? Ni kweli. Na ukiangalia the first term ya bado governor hakuenda na ODM ama hakuenda na ODM, na alifanya kazi mzuri sana. Angalia term yake scandal Masarata term yake ya kwanza alienda bila ODM, unasikia hapo? Yep. Alifanya kazi mzuri sana. Saa hii Mark Nyamita anatembea kumwambia hiyo kazi yako ndiyo itakurudisha kwa kiti 2027. Tukimalizia na women wa Mkuru County. Women county alinyima ticket. Mama na independent alishinda. Ninasema saa hii hakuna kufuata chama. Okay. Hata ukiangalia kufuata chama, tutaangalia kazi ya mtu. Hata kama kuna Kikuyu anaweza kuja Migori asimame na atupe development. Tumekubali akusimame development tunataka. Okay. Hakuna okay. Sasa wacha tutoke kwa mambo ya siasa kidogo, kwa sababu maisha yenu huwezi sema kwamba ni siasa ndio inakuwa ni maisha yenu. Kuna ile pia maisha ambao nyinyi mnaishi kama mandugu, madada, mababa na pale bunge la wananchi mko na tuseme kwamba kikundi ambacho inawasaidia, labda tuseme kwamba shida imetokea, mnakuja pamoja kama familia moja ili kusaidiana, ama ni ile tu tutapiga siasa, baada hapo kila mtu ataenda kwa nyumba yake? Sawa. Sasa hiyo kama social life kwa bunge pale bunge, kwanza lazima ukuwe registered member. Unajua wewe ni namba ngapi? Kama mimi namba 21 out of watu 2000. Nikipata shida, hata nikigonjeka, nimepoteza mama yangu,
nimepoteza familia yote. Kuna pesa tunatoanga. For example, mtu kama mimi nikilala sahi, natoa 500 kwa kila member. Nikipoteza mtoto yangu wanatoa 300. Nikipoteza mama yangu kuna pesa pia wanatoa. Pale kwa bunge tuko na watu tofauti tofauti. Kuna wengine wamesoma kuliko wengine. Kuna walimu pale, kuna madaktari pale, lakini kuna watu wanafanya kazi ya jua kali, lakini majority watu wanafanya kazi ya jua kali. Sasa unapata kama for example kama leo ni Wednesday. Yeah. Huku ni Wednesday. Sasa unapata kama masaa ya announcement wanakuja wanaput across, wanasema announcement ni this one na this one. Leo kama for example mtu anataka hata watu wa jua kali, anatangaza nataka watu 10 wapeleke jina yao pale. Ukijua kuna wengine bado watu wanafanya kazi, naweza sema majority hiyo ndio sana. Majority wetu hatuna kazi hakuna. Unapata mtu anafanya kazi ya jua kali, na hii jua kali hii kazi ya mjengo akienda leo siku 2, huyu mtu atalala siku mpaka ile pesa itengeneza anakula yote. Na huyu mtu ako na familia. Sasa ndio wanatangaza kama kazi iko inaenda hivyo, lakini tuko kitu kimoja sana, hiyo bunge yetu tunapenda. Okay. Tunapenda. Okay, asante. Na pia kuna saa zingine kwa sababu labda watu wote hawawezi enda mjengo, kuna wale ambao labda Mungu aliwabariki na akili ama fikra ya kufanya biashara. Kuna mahali ambapo nyinyi pia mnaweza kuandika na kama amejaliwa na akili mzuri ya kufanya biashara, tumchangie aanzishe biashara yake. Kitu kama hicho hizo vitu iko ama example na mimi mimi nafanya kwa muhindi. Mimi unajua tu mzuri, Wahindi wapendangi wale watu wanasema kweli. Umejua Wahindi mtu wanaendanga na side ya government. Yeah, go ahead. Sasa Wahindi wakienda side ya government, ukienda mimi umejua nimekuwa kwa kampuni kama juu ya siasa kusema kweli, mpaka inafanya sasa masaa unasema sasa ni ngumu. Uko na nini? Uko na mama yako, baba yuko na ni familia wako. Sasa hapo ndio maisha na kuwa ngumu, lakini pale kuna wengine watu wako na akili, wakipata pesa wanaweza anza biashara yao, wa proceed na hiyo biashara change maisha ya mtu. Kuna clip sijui kama umesema hiyo clip. Yep. Iko kwa utapata kwa YouTube ya 254. YouTube ni 254 digital. 254 digital. Utapata hapo speech, lakini Songa nilikuwa naongea, nilikuwa nataka usaidizi, at least unaanza kitu yako inaweza kusaidia. Unasikia hapo ndugu yangu? Okay. There is no need umejua unaweza umia mpaka ifike wakati ingine kufa, na wengine wanaweza kusaidia. Ukina masiku Ni ukweli na kupata kakangu. Umejua wewe ni ndugu yangu, juu sisi wote ni watu wa Kamgundo, lakini lazima tusaidie Kenya juu Kamgundo is part of Kenya. Ukila masiku kweli. Ni kweli. So mimi nakuelewa kwa sababu maisha ina changamoto yake. Ndio maana nilikuwa nakuuliza kwamba hata kama ni siasa lazima pia tukue na ile maisha yetu ya kawaida, kulinda familia yetu. Sasa ndugu yangu,
kabla tujafunga show, labda kama uko na mambo ama jambo ambalo labda unaweza ambia wale ambao wanatazama, kwa sababu tuko na watazamaji kutoka sehemu mbalimbali za nchi na nje ya nchi, labda mambo moja ambao unaweza waambia kutoka Jakaranda, na nini haswa tutatarajia kutoka kwenyu, kwa maneno ambayo mnasema ile inaweza rekebisha ama inaweza endeleza mfumo ya kupigania watu wa Kenya ili tupate uongozi bora. Sawa, mimi kwanza nimeshukuru kwa platform kama hii. Nimeshukuru mafans wangu, nimeshukuru Wakenya wote. Kitu ya kwanza tuache ukabila, tupendane vile wale Wakenya wako nje. Umejua wale Wakenya wako ng'ambo wanapendana sana. For example, ukipata Central unaongea na yeye ni kama mtu unatoka kwa tumbo moja, kweli ama si kweli? Ndio nataka tu apply hata hapa Kenya. Ukipata Mkale mpende tu, ukipata Mkikuyu mpende tu, juu ile masaa Wakikuyu wanasikia vibaya, maisha kama ni ngumu, Kikuyu anasikia vibaya, Jaluo anasikia vibaya. Lakini watu waombee sana ndugu yetu, watu waombee juu tunapitia maisha mangumu. Mwisho wale watu wanaongea kwa sometimes unaona Songa anaongea vizuri sana haji Songa, lakini mimi nikiingia kwa nyumba yangu naingia kama naogopa juu kwa DCI. Juu nilisema kweli na ujui kwa DCI nani atakutoa. Ukisikia wanataka unatakana na kasi bili ya 200,000 na kasi wendi, utatoa wapi? Utauza ile samba tuliachiwa huku nyumbani ile ya kamili. Uuze tena utoke ile kwa jela. Alafu utalima nini? Utalima nini? Ama ukae hapo kwa jela for 2 years. 2 years uko na watoto na bibi uko na ukirudi pate bibi sasa ameshaenda. Wacha kabla hujaenda nikuulize tu swali. Wewe unaamini kama kuna siku nchi kama Kenya ama kama Kenya itakuwa na siasa ambaye ni siasa mzuri, siasa safi, si ile ambao labda ambao hata nyinyi ambao mko katika bunge la wananchi ambao mnatamka zitakuwa maneno mazuri ambao hazitawaletea shida, unadhani utafika hiyo mahali? Nasema wewe ni Christian kwa Biblia inaandikwa tu vizuri, kila kitu iko na beginning, lazima ikuwe na nini? The end. Bas, exactly, wewe ndio umejibu. Kuna mahali tutafikia, siasa ya Kenya itakuwa mzuri sana, hata wewe mwenyewe sana ni utatamani kuwa president na upewe haki yako. Na tunaomba Mungu na tunajua huko. Hiyo the reason utamzungumza. Umesasikia raia kwa parliament mpaka wakakula. Wajawahi fanya, lakini this time road tuliona Wakenya waliamua wakaenda mpaka kwa parliament wakapigia mwenyewe tulipiga kura. Lazima wasikie kitu raia wanasema. Mimi kinasema wale wako nje wasimame na watu wa Jakaranda. Wasimame na watu wa Jakaranda. Watu wa Jakaranda si watu wabaya, sisi hatuna ukabila, lakini kitu iko pale ni lack of employment. Hatuna kazi. Kazi ingine hati ya maana unaweza sema hatuna kazi. Kama unaweza fanya kazi siku moja umepata 400. Hiyo 400 uko na familia unataka hiyo 400 utaenda nayo wapi? Hakuna madai yako nyumbani, lazima utumie kitu. Nasikia hapo. Hiyo iko hapo. Ninataka kumwambia wale wako nje, wale wako within Kenya wasimame na sisi. Mimi nimeomba nimeomba tu wasikie, wasimame na mimi pia watu nisimame na wengine. Okay. Leo nitaacha namba yangu hapo, kama utanikubali ni namba yangu. Nitaacha namba yangu wakwe namba yangu. Ule mtu kuna kitu cha kutumia kwa WhatsApp. Kuna kitu nilianza ya biashara, lakini bado kuna vitu zingine sijapata. Nataka tu mimi pia nisikilia mkono ya mtu, lakini hii platform vile nimepata
Unaona hiyo kitu nilitoka kuhubiri. Tulienda kuhubiri tukachapa siasa safi, wakakubali wakasema hiyo ni sawa kidi Songa. Niliacha namba yangu hapo. Wewe nataka ni yangu hapa. Ule mtu anaweza kusimama na hata nikipiga siasa pale. Nasema mtu anasimama na mimi. Nikipiga siasa pale, napiga siasa kama ni msiba. Okay. Wewe piga siasa na uko hiyo tumekubali. Wetu achie tu namba ama mnaweza chukua na tutaongea na wale ambao watatusaidia, kwa sababu nia yetu ni kusikia maoni na tuone kama kuna usaidizi naweza toka, hata kama ni kidogo kiasi gani. Usaidizi ni usaidizi. Usaidizi hata kama ni kidogo, shukuru juu mtu atatokea. Hiyo lazima ukubali ya 50. Ukubali tumia 50, kesho upate 100. Okay. Hata kutembea unaanza na 1. Sasa namba yangu vile umekubali, namba yangu ni 01. Namba yangu ni 01 10 31 12 73. Okay. Nazungumza na baada hapa najua nazidi kuzungumza na wewe, na pia sisi pia tunataka kitu ambacho pia tunapenda kuomba, tunataka utusaidie tupate viongozi ambayo uliongea kama bunge la mwananchi mko na president. Kama kuna uwezekano kama tunaweza kuwa na rais wenyu, tuzungumze na yeye pia, yeye atupatie uongozi wake ikaje pale bunge, na sawa, itatusaidia sana na wale ambao wanatutazama, kwa sababu hatutaki tuache watu nyuma. Tunataka tukue na kila mtu aseme maneno yake, kwa sababu tunataka Kenya ambayo kila mtu anafurahia. Tutaki Kenya ya watu wachache, tunataka Kenya ya watu wote. Sawa, asante sana. Nitaongea na president. So kuna hapa kuna mtu kuna mtazamaji wetu anaitwa Gibson ametuma 10 pounds. Yeah? So tutaangalia exchange rate ya 10 pounds ni ngapi, then tutakutumia na ukuje kuhakikisha. Asante. Mimi nimeshukuru. Tutaangalia exchange rate ya 10 pounds ni ngapi, then tutakutumia. Sasa huyu bwana unamwona yuko hapa. Huyu anaitwa Makobura. Makobura pia ni moja wetu ambao pia anafanya mahojiano na watu wengi hapa. So saa zingine unaweza kuwa umenikosa, lakini unaweza kuwa na bahati akuwe na wewe katika kipindi. So Makobura, the floor is yours. Okay, thank you Brother Benson, to our guest Songa. Saa zingine anajiita kijana ya rais. No, ni best yangu. Oh yeah, I sometimes confuse them because they have the same body size, the same looks, yeah. So mimi kwangu napenda ile kazi mnafanya huko Jacaranda. Unajua Jacaranda imefanya kazi nzuri hapa Kenya. Hizi mabadiliko zote mingi tunaona hapa Kenya, mingi zimeanza na huko Jacaranda. The pressure that comes from that Jacaranda has ensured that part of what we are fighting for as a people are ensured. Kiswahili yangu ni chache Songa, usini sasa sisi Wakenya tunapenda ile kazi mnafanya, na tunawahimiza ya kwamba muendelee kusimama na Kenya, na tena msinunuliwe na wanasiasa. Nimeona raundi hii vile baba ameingia huko, wengine wenu sasa wameanza ku lose focus. I think tusimame na ile msimamo ya wananchi, ndiposa tukianza kusupport government watasahau kazi yao.
na tena tukikuwa too much psychopath, ile tunasema ati kwa sababu Mbadi anatoka huko kwetu, sasa kila kitu iko sawa, hiyo tutakuwa tunaumia kama Wakenya. Kama mtu amefanya mbaya, hata kama ni brother yako, hata kama ni sister yako, tuambie, kwa sababu the constitution gives them their role and if they don't do their role with the citizen, ni sisi ndo tunaumia. Kama mtu anaiba huko ati ni brother yako akusaidii, hata kama niseme hao watu wa ODM walipewa kazi huko, wakianza kuiba huko, suppose unajua hiyo pesa watakuwa naiba ni yao tu, hakuna siku watakuja wakugawia. So ile kitu najaribu kusema ni kwamba tusimame na Wakenya na tusiegemee sana kwa upande moja ya siasa, tusiegemee sana kwa these political parties, because when we do that, we've seen political parties like ODM wameanza ku lose focus. So ni sisi wananchi ndo lazima tusimame na tuchape kazi kama the opposition. That's my take. Alafu tena tunakuomba hapa pia utu introduce kwa wale marafiki wako wote wale wa Jacaranda, wakipata wakati pia wakuje wanene waseme ile wanataka kusema, na tutashukuru sana. Sawa, asante. Okay, Mr. Songa, ndapigia wewe simu kwa sababu niko na jambo lako hapa. By kesho itakuwa hiyo jambo lako itakuwa imekufikia. Pia kuna vitu ambazo tulikuwa tumeagana kwamba tutaongea, na ningependa kuchukua nafasi hii kukushukuru sana kuchukua nafasi ya kuja kupanda kipindi na sisi. Siwezi kuchukia kwa nyepesi sana. Sisi tunakushukuru kwa muda wako, na pia siku moja pia tukipata nafasi kuja kuzungumza na wewe tutakufikia kakaangu. Tunakushukuru na ukuwe na usiku mwema. Mungu akujalie na Mungu akubariki. Asante sana. Asante sana ndugu yangu. Okay, sasa asante. Makobura, how are you doing, sir? I'm okay. How are you doing? I think like you said there was a problem with my mic. I think it was coming from the other side. I think there was some. Can you still get the echo? No, it's now okay. It was almost consistent. Yeah. I thought it was something that we would manage, but it was out of our control. Yeah, it was coming from our guest, and we really appreciate him. He has struggled with the internet, and we are very, 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 very happy for him. Just to mention, they're in the pipeline. We are communicating with them soon. Mjukuu atakuwa hapa. Una confuse mjukuu and him. These are mjukuu. Oh yeah, they almost look alike. Yeah, their behaviors are almost similar. And they all come from Migori County, by the way. Oh, okay. That's one nice. is coming from Suna East. This one is coming from Muriri. As I told you earlier, I'm brought up in Kisumu. Mimi ni mtu wa Kisumu, lakini my home county is Migori. Yeah. So na amesema au pali anasema the location yenye anasema, actually that's where I come from. Kamgundo location is where I'm coming from. So I came to realize that is my home area. Ni mtu ambaye ni mtu wa nyumbani. Sasa venye amesema hivyo, lakini unajua yeye anajua mimi natoka Migori, lakini ajui tunatoka naye. So hiyo ni mzuri. So Ayaga unasema aje? Then there is Nature Vibes them. Habari gani? Leo alifanya mambo, and one of the things that stood out, and we were just having a conversation with one somebody and say one of the things that Democrats did that might have costed them is about endorsing Kamala Harris, because they feel that the Democrat as a party, they were not given an opportunity to select or to get from the variety. Because you remember, immediately after the debate, when Joe Biden did not do well with President Trump, they said, no, you cannot do it. So what happened? They just endorsed her, and at the convention of the Democratic Convention, they confirmed her. So that is one of the things. Another thing that also
is being pointed out is if you look at the people who have voted for Trump, the Trump has gotten the black male votes. And that is something that it's kind of like very different because like it has always been perceived that the Democratic Party is usually the party for the blacks. That is how is that been, and even if you look at the voting pattern, that is something that is there. So that one might have costed us some of the things. Another thing that also is being said is like when you look at Georgia, last time Joe Biden turned Georgia to blue. Yeah. And he won Georgia with a very little margin. Yeah. So it was believed that she can maintain Georgia, but that did not happen. When you go to PA, because when you go now to PA and PA is those states that are called the swing states. If you look at how Trump was performing, he was performing better than Kamala Harris, even in the areas that deemed to be like supporting the Democratic Party. So it was his time, and he's going to be the president. He's the president right now. So people have to be prepared. So kuna wale walikuwa nasema akiingia sisi tunatoroka, waanze kutafuta 4 years watakuwa nayo hapa. So Yeah, so maybe to say something about the elections in the US. Personally, I've been supporting Trump, and if you can remember, sometimes back, I said here that I liked how he campaigned, and there are so many things that I liked about how he carried himself and the stance that he had. I also like the other side, led by Kamala Harris. You know, and I can say that she has done her best. You know, being a woman and going for that post. You know, she was at first. You know, Biden was supposed to defend that seat, but then along the way things were not really working well, and so she had to come and fight on behalf of their party. So I think she has done well, and from my seat, I think she was overrated. And that also brings me to this question. I can see Eric Ayaga is saying that I told you Trump will win. My opinion polls and big opinion polls are lied to US to us in ODM for 25 years. Yeah, that's a fact. Because if even if you've been keen following the opinion polls, you know they've been saying that Kamala Harris would win very early in the morning. The same way they've been telling us here now, Raila would be winning very early in the morning. So we didn't see that, and I think Trump, let him finish his term, and there are some of his proposals which are good for the world, and we believe that he has what it takes to ensure that he performs better. Mr. Migoda, what can you say about that? It is good that Trump has won. And you know, Trump was the Gen Z candidate because people viewed William Ruto to be an ally to Joe Biden and the administration. So people saw it was that if at all Trump could have won the election of America, they could do away with this relationship of William Ruto and the American people, in particular the Joe Biden. So Trump was favorite candidate to many of the people in Kenya, and he has won. But we saw like I think 4 swing vote in the United States of America: Georgia, Wisconsin, North Carolina, Pennsylvania. So in Georgia, there was a lot of number of electoral college, and they won there. People were viewing that it was more of a swing vote, but today it returned to be a Republican base. So Trump winning the presidency of America, the 47th president,
I can say that there was some mistake which were done by the Democrat. There was some mistake which they have to go and revisit, because they never allowed the party members to participate in the primaries when they were nominating Kamala Harris. So when they were substituting Kamala Harris with Joe Biden, it was more of a convention. There was not that universal suffrage. And also Kamala Harris, there were some policies in the Democrat which were not resonating so well with the immigrants. That's why Trump had to win. And also Trump had support base, not only in the United States of America, but even outside American people. So like I've said in my previous presentation that as a Kenyan, I'm very glad that one of us from Nyamira County is going to represent the people of Minnesota at the Congress. So at least at the end of that electoral process, Kenyans have got a representative. The Minnesota people have gotten a Kenyan who's going to represent them at the Congress. Makobura, elections in the United States of America has taught us some major lessons like the people of Kenya, that it is always not a do-die. It's just a game whereby you compete based on ideologies, and whenever your opponent won the elections, you have to embrace that opponent and work with him, because he is going to be the president for the next 4 years of the United States of America. There's no one. He is the only 47th president of the United States of America. So you must work with him to help him also articulate his policies. You know, if you look at the question in Kenya hereby, people take election, they put them in the heart. It's just a normal competition whereby you must accept that at the end of the day, you must have a president of the republic. At the day, we have someone who is the runners up. And today, I think around 7:25 or 8:45 East African time, when I was talking with Brother Benson, I think he woke up at night. Then I asked him, how is the ongoing in the United States of America's elections? He told me that Kamala Harris has told his supporters to go and sleep. They should not wait for the result. So Kamala also conceded earlier before the declaration of the result. So that one also is telling us that if you have seen that the system is not favoring you, or the people have not elected you, you don't need to drag people into unusual protests. We just consider and allow the person who has been declared to win. I think there's always next time, and you can go and organize and make a comeback. So we wish him all the best as the president of as the 47th POTUS. Okay, thank you. I can see our friend One Dame 99 saying that I should not block. Bura, please don't block me again. I come in peace. I think I did clarify this. Our friend One Dame 99. Personally, I do not even know where the button of blocking in this studio. I don't know where it is, for your information. We don't block. Benson cannot do that at the same time. So I think you just had some problems with your, I don't know with your YouTube. We don't block, and here we don't encourage that. So I think there was just a problem that you had with your devices. You can kindly check. I don't know why should we even do that? And we can't do that. For your information, we don't block, we don't encourage. It's not. We are here to have a conversation. We are here to uh, we are just here to have a conversation that can help all of us. Whether you are entitled to your opinion, whether you are against us or what, we can't block you. We can't do that. So kindly just check on your side. We didn't do that. I can clearly speak on behalf of Ben as well. I know he can't do that. Brother Benson cannot do that as well. So just check your settings. Maybe you had some problems. But from here, we are confirming to you that we don't block and we can't block. If we did, we would automatically tell you we did. But we need actually friends, we need subscribers. Why would we then block you? And we've not even, So kindly just check on your settings, and
everything will be okay. Mr. Miguda, you've spoken about the role of United States government, influence on other countries. I was going through social media and I'm seeing people of Kenya, some of them celebrating that, as much as they're also celebrating that Trump won. Some of them are celebrating that the ambassador, the US ambassador, is also going to go. That she has been, according to their comments, they're saying that she has been operating as if she is the president of Kenya. So my question to you is, with this other government coming in, what are we expecting? For example, the influence that the US had in this government, the close tie that they had with the president, our president. What are we going to see? Was it just based on personal friendship, that is Biden or that guy, the political party running the US and the president, or what exactly should we expect now? As a nation, I don't think we expect much from the Trump administration. But what I have to say is that the reason why Meg Whitman should not be put into this equation, Meg Whitman only condemned Raila Odinga and the ODM by the time William Ruto was declared the president, when he was the ambassador of the United States of America. There were some letters from the United States of American Embassy in Nairobi circulating that Kisumu is never safe. People should not go to Kisumu because they are going to declare the president. Even during the Supreme Court petition, when the judges were about to make the determination, there was circulation of letters that from US embassy that people should not go to Kisumu. So the supporters of Raila had a problem with Meg Whitman. Raila himself had a problem with Meg Whitman. And during the devolution conference in Wasingishu, when Raila was addressing the governors, he said that the rogue US ambassador should leave us alone, the matters of Kenya. But now Mr. Odinga has embraced William Ruto in the so-called broad-based government. There is no need of chasing this woman away because the problem they had with the supporters of ODM, they have now reconciled. William Ruto is now working with Raila Odinga, and the supporters of Odinga are working together, supporters of William Ruto. And the madam who was in the equation between the two factors has now embraced the same. So the people of Kenya should not chase her away, because the people wanted to chase her away because of whatever he was trying to assist William Ruto. They are together with William Ruto. Maybe if Trump can recall her, that can be their own problem in the United States of America. We don't expect much in the Trump administration as a country, but maybe the American people expect much from him. The only thing I would like to say, when Trump was campaigning, he was very unequivocal that once he become the 47th POTUS, he will make sure that the war between the Israel and Hamas come to an end, and also the war in Ukraine and Russia will come to an end. And he was very categorical that he will just simply call the presidents of those nations, just a phone call, and they will sit down, and that war will come to an end. So maybe in terms of the international peace, it can assist the entire continent when it can bring those wars to an end with this administration, because they have accused Democrats that whenever they are in administration, there are some wars internationally. So I think in terms of international wars, they can come to an end if at all he can execute whatever he promised during the campaigns, because that's what I heard from him when he was campaigning. And also the issue of there are some minor issues I can't disclose here because they are not, I will not go into details, but I think the so-called issue, there was a certain reproductive rights which were being advocated by the people from Democrats and the state of Florida. So those reproductive rights, I think they will be executed, depend on the court of the federal, the United States of America, and the Supreme Court of those states. So that one is left aside, and we'll see it once Trump's taken an oath. What I want to say is one thing, Makubura, is that I like the transition process of the American people from the time of declaring the result and the time of the swearing in of the president. It is something that we should emulate as a country, and we should come with a transitional act like this. United States of America, they have a transitional act whereby once a president is declared, you have to take maybe like 2 months, because Trump will be sworn in January
from now. So there's that transitional act and transitional period where it allows the current administration to prepare as they quit White House, preparing the way for the new administration. And it is always smooth, and it also cools the temperature of the country, because after election, those people who have lost elections and they have not moved on. So if you can take 2 months, maybe people have moved on, they've embraced the transition, and that transition period also helps the people to come together. So by the time the president is being sworn in, at least the country has united. So that is a thing we should emulate if at all it can work here in Kenya. But if it cannot work, we should not emulate it. Okay, thank you. Thanks for your comment. You can see Barack also. I think we are expecting Barack is joining in a few, so that he can also give us his take on the American politics. So my other question to you is, what we saw in America. America has almost 140 million population. And they did the election in a smooth manner. And we've been asking ourselves that we are Kenyans, yes. We've not gotten to the point where we would operate in the manner that the United States of America operates. But why is it that it's always so tough for us with only 50 million population and, with around 20 million eligible for electing leaders, we cannot hold an election that is not, as, as open as what we saw in the US. And what we've also seen is that sometimes we do elections in Kenya and then it takes like 9 days for us to know who exactly the president is. What can you say about that? America is one of the first world countries, and Americans started their democracy a long time ago before Kenya got independence. So they have had a very vigorous progressive in terms of their democracy, in terms of their elections. They have invested so much in that election, because election is the ultimate democratic process in an election process, the voting day. So they have invested so much to make sure that it reflects the actual belief of the people. Unlike Kenya, we are still struggling, and you can even relook at our chapter 7 of the Constitution, talking about representation. The way the Constitution has prescribed how elections should be conducted in the country. There are things like transparency, accuracy, those things verifiable. Those things are just sweet in the Constitution, but they have not been actualized on the ground. The reason why you can find that after voting in America, you can get your result as soon as reasonably possible is because the American system of voting, I think there are like 3 lots. The first one, there are those people who do it via mail. So via mail, and it automatically counted. And I understand also that those people walk, like Brother Benson, when he walks into a polling station yesterday, he verified through electronically. Then when he was given ballot papers, after marking them, so when he was depositing them, it counts automatically. Once you deposit your ballot papers, it automatically counts. You don't need a human being to count them later. That's why after election, you are likely to get the result, but not the actual result, because there are those people who are still in line when the polling station was closed. Because once you are in line and the polling station is closed, you are allowed to vote. But when you come after the voting hour, you're not allowed to vote. So that's why it delays a little bit, because there were some people who have never cast their ballot by the time the voting was closed, but they were in line. So there is the Kenyan people, we are still applying most, because Kenyan people, we identify the voter through electronic, that is BVR. But when it comes to casting the ballot, we do it when depositing that marked ballot. We deposit it manually, then it's being counted manually, then we get the result. So there's a big difference between the system itself
and how it's being conducted with the Kenyan people. So we still have a long way to go. But if the government is so serious about it, they can invest in that electoral process, particularly the election day, because that's the ultimate day of an election process in the country. So if they can invest in it, and they can borrow some leaf from the processes which have effectively worked, not only in America, there are some countries which are also effectively produce a better system to work. Back to you in studio, Makubura. Okay, thank you for that clarification. Something else that we are also seeing is that America, as they have been saying, is a land of opportunities. And one of us, by the name Older, who is coming from Nyamira County, she got elected to represent, Minnesota House. That is something that is so critical for us. Why can't we, embrace that culture whereby the people of Kenya has this mentality that if, for example, I'm coming from my home county is Kisumu, and then I would find it so tough, Mr. Barak, are you there? I've just Mr. Miguda has dropped. I don't know why. I think he has some problem with this network. Good evening, Mark. Yes, I'm here. Good evening. How are you? I'm fine. Okay, thank you. Thanks for joining. We were just having a discussion on what happened to the elections in America, and Trump. Not everyone believed that Trump would win, and we've had this discussion not once. What would you say? What is your take on first Trump, winning the election of the United States of America? He has been seen of late as someone who is incapable of getting that seat. Some time back, there were polls which came and they were saying how Trump would lose. What is your take on the Trump's win? Well, Trump's victory is just a confirmation that America believe that they believe in their national interest. The Democrats have not really taken this leadership they got very seriously, and that's why they ran down so many things in America. The economy is not doing well. They are fully involved in the war in the Middle East, and that war is not doing the world the favor because many economies are being affected by the Middle East crisis because of oil prices, even the globalization, because the economies are intertwined. So you find that when there's a war that is going on in one part of the world, the rest of the world is affected. So I believe people who don't understand maybe American politics thought that Donald Trump will not win, but those who understand, they knew that Donald Trump will win because the writing was on the wall. That is when Trump went to debate Joe Biden on in their first debate. It was clear that Trump was going to beat Joe Biden hands down. So the Democrats panicked and they forced Joe Biden to quit the race, and they brought in Kamala Harris. And Kamala Harris is Joe's vice president. Americans are not like Kenyans. Kenyans, William Ruto was the deputy president, but he came as opposition leader. And he would wing Kenyans to believing that he was different from the government that he was serving as the deputy president. So Kamala tried that trick in America. It did not work. It didn't work for her, because Americans they can distinguish lies from the truth. And Kamala could not run away from the mistakes that Joe Biden has done in America. So she was put in a very awkward position, and she could not because she was being asked, "You are the vice president. What are you going to do different that you are not able to do right now?" She was not able to
to defend herself. And she cleverly picked abortion as one of her major campaign message. And when people are losing jobs in a country, and you are going for abortion as one of your major campaign strategy, it can't work. And I think I'm so happy personally because I was fully behind Trump. So in fact, I was so happy because I knew he was going to win. Even in 2016, I was supporting Trump because I just love his style of politics, his style of life. He's one person that is so open-minded, and he speaks his mind without fear or without favor, and that is what many people do not like. If you are a leader who speaks your mind freely, and you say things the way they are. If some countries are not doing very well and their leaders are misbehaving, you just call them the way they are supposed to be called, and nobody cares. So I'm happy that Americans really have given Donald Trump a second chance at the presidency. And I know that the crisis that is going on in the Middle East is going to come to an end very soon. As soon as he assumes office, I believe on January around 20th or 19th there. As soon as he assumes office, I believe the crisis in Middle East is going to come to an end. And even this war between Russia and Ukraine, I believe that is somehow coming to an end. Because, Donald Trump, during his presidency, he was the only president that during his time, in 4 years when he was having his first term, there was no war in the Middle East, and there was no country that American went to war with. If you look back at the president since George Bush and Bill Clinton, George W. Bush, you look at the times of Obama, America has always had war during those times, and even right now during Joe Biden, there's a lot of war in the Middle East and even Russia and Ukraine. So Trump demonstrated during his time that he was able to negotiate using diplomacy and evaded war for 4 years, and that really worked very well for the world. But this Joe Biden, he has really messed the world. He has a letdown to the world. America is like the prefect of the world. So if the prefect is misbehaving, I can assure you that anybody will suffer. So I believe that America needed Trump so much, and the world needed Trump's leadership in the US. And once he assumes office, I believe you're going to see some positive changes when it comes to security, when it comes to this war that we are witnessing, and so many things are going to change. That's my take. Okay, thank you, Mr. Barak. I'm still coming back to you. Some people in Kenya are celebrating. If you go to social media and you hear the comments of the people, I just asked Mr. Migoda that question some few minutes ago. Some people are saying that, the ambassador of the United States of America, she has been behaving in the Republic as a prefect to our leaders, and people are saying there are a group of people. If you see the comments, some of them are saying that they're also celebrating that she's going. And another question that I want you to clarify is, the government of Biden had a good relationship with the current president of the Republic of Kenya. And courtesy of that, Ruto, the president, was welcomed in the US and he gave a speech. You see, my question to you is, are we still going to expect or to see such, or it was just a good relationship with the ruling government that is now going home? This is a different, the relationship then are going to change with this new government. And also clarify for us what you think about the US ambassador to Kenya, and what the people of Kenya have been saying about her. Well, if you listen to Donald Trump speaks as a realist. And realist normally puts the interest of the country first. So when he says that make America great again, he means that he's going to put the interest of America first before any other interest. And if that is going to mean that he's going to
to go slow on the relationship he had, Joe Biden had with Kenya. That will be it. So Democrats are liberalist. So sometimes they value international cooperation. They value partnership more than national interest. But the realist, the way Donald Trump speaks, being a realist, he will, anything that he's going to do or engage with, he's going to put the national interest first. And I think many countries are going to suffer because of that. Those like Kenya, this whatever we are going in Haiti, whatever we are doing in Haiti right now is going to he might go slow on that, because this Haiti mission is being funded by the US government. And I believe once the Donald Trump assumes office, he will go slow on that, and that will automatically affect country like Kenya, and that will mean that we have to recall our security forces back home. But when you are elected as a president, the first thing that you must do is to protect the national interest of the country that has given you that job. So that will not be that he's doing a bad thing, because he has been given a job by the American people and by the promise that he is going to make America great again. So anything that he's going to do must be in line with making America great again. That's why he is elected. So other countries will come second, because even if America is relating with Kenya, America is relating with Kenya with the objective that their national interest comes first. And that is what developing countries have not been able to do, because they go to a relationship with these major powers like with lesser rights. So you become vulnerable. And that's why you see Ruto was doing to sending police in Haiti, while locally here you see people being killed left, right, and center. We need security more than Haiti, because we have elected the government in Kenya to protect our interest, but our government prioritizes interest of America. So if Donald Trump can reverse those policies, it will be to the interest of the Americans and also to the interest of Kenya, because if our police is coming back home, then it will mean that security will be enhanced in Kenya here. So anything that Trump is going to do, policies that he's going to spearhead are going to be in line with his slogan of "Make America Great Again." And another thing is that when new regime comes in power, they come in power with new foreign policy. And America foreign policy is very big. They take their foreign policy very serious, unlike us, that we don't really value how we relate with other countries. America foreign policy is very, very important, and they take it very seriously. So we are waiting to see how his foreign policy is going to shape American relationship with countries like Kenya, that Ruto was a darling to Joe Biden's regime. So we're waiting to see how that is going to change. Because we cannot, that has not come out very clearly, because we are personally, I'm not sure with the foreign policy that Trump is going to come up with, but I'm sure that it's going to affect many other countries, not only Kenya. It's going to affect how he relates with countries like Lebanon, Iran, even in Israel. Even though America is supporting Israel, but I believe that Donald Trump is going to be very firm to Benjamin Netanyahu that the war in the Middle East must come to an end, so that the world can also enjoy some peace. So his foreign policy is going to shape all this. So we are waiting to see, because I know the first day in office, normally in America, they usually revoke so many policies that were there before them. I remember Joe Biden revoking almost 100 because they come in office with the new foreign policy. So we are waiting to see how that's going to happen. In terms of Megan, let Megan go back home if Trump needs him back home, because new regime comes with new ambassadors or diplomats who can shape their foreign policy. So Megan was here specifically to serve the interest of the outgoing regime. So if Trump feels that Megan can no longer serve the interest of America under his regime, he will recall her back home and maybe redeploy her or send her packing. But you might find that even though we are seeing that she's going home, but if Trump sees that she can still serve in that capacity and spearhead
his foreign policy and the interests of America here, she will continue holding that office. So, you know, America is not like most of our developing countries, that if a president comes in, he will fire everybody. Sometimes they usually evaluate those who are serving and see if they can align themselves with the current regime's foreign policy. They will continue serving even for the rest of the time. You remember when Obama was coming in office in 2008, 2009, he did not fire the defense minister. You know, that is the time that America was fighting in Iraq and also in Afghanistan. He retained the defense minister for the rest of his first term in office. He only replaced him when he won his second term. And you know, that was in Kenya, you will expect the president to fire everybody and bring his cronies. And you know, sometimes that is what disrupts even development. That's what disrupts the flow of service delivery. So recalling Megan will depend on Donald Trump's foreign policy. If he sees that she's still fit, she will continue serving. If she sees that she's no longer tenable to serve in Kenya, she will be recalled in America, and I believe and a better ambassador will be deployed here to serve the interest of the Americans. That's my take. Okay, thank you, Mr. Barak. Now this question is I need to hear from all of you. That is Mikuda and you, Mr. Barak. Before Mikuda dropped, I had asked him a question that what we saw in America, the elections were done peacefully, the elections were done very fast. And, you know, with the population of almost 140 million, you know, they handled everything very fast. And so far, we are not hearing of people fighting, you know, questions, you know. My question to you is, you know, as a republic, as Kenya, we know that we've not gotten to the point where we can do the same as the United States of America. But just managing a population of, you know, voters of around 20 million, why has it been so tough for the people of Kenya? And what is so different to point that, you know, with I mean, the politics of Kenya and the United States of America, what can we learn? You know, whenever we are getting to elections or the elections days, we've always seen, you know, people being killed, you know, people fighting at the, you know, election, you know, so many things which are not really good for us as a people. So, Mr. Maguda, kindly clarify what we can learn from the whole process of election, everything that you saw in the election of the United States of America. I think I've responded to that question earlier. Maybe Barack will come in, but just to add some few points on what I've said before. The difference also I've seen is that the system of the election, to be particular, they have the popular vote, they have the popular votes and the electoral college, whereby a person might win in the popular votes, but cannot be declared president because he has lost the electoral college votes. That one we saw with the case of Hillary Clinton and Trump, whereby Hillary Clinton won the popular vote, but Trump won the electoral college vote, and Trump was declared a winner. So even in Kenya, there was somehow they were trying to integrate some laws in the country that maybe you can also have more of a county, whereby elections are now moved from constituency tallying center to county tallying center, whereby from the polling station, there after declaration of the polling station, we use the county, we don't use the constituency tallying center, the Form 34B. So Form 34B, which were being transmitted to the National Tallying Center from the constituency tallying centers, now should be removed from constituency tallying center to the county tallying center. So that was a proposal by the people who lost in the previous election that going forward we should propose that let us remove from 34B to constituency to the county level. I think that also can, yeah, and also elections should be done at the county level, whereby the results should be done at county level. So there are some new reforms or new inventions we can learn from the process of the United States of America that we can borrow as a country.
Okay, thank you. I don't know, Barak, are you there? What is Yes. your take? What is your take on how election has been handled within a short period of time and with a huge population? What can we learn from the election of America as a people or as Kenyan citizens? Because in our case, we've been seeing people fighting during the election day. People trying to all manner of things which are not really okay. So what did you see that we can learn from as a people, so that we may also have an election that is that reflects who we are as a country? It's very simple. The difference is trust. America, they trust their institutions, they trust their processes. In Kenya, we don't trust our institution, we don't trust our processes. That's why you'll be told, ukishapiga kura, make sure umelinda kura yako. You don't trust that you voted, that your vote will count. You don't trust people who are counting. You don't trust the electoral commission. You don't trust the police officer who is guarding that vote. We don't trust even the politicians. So this lack of trust in our processes is what makes our election to derail, because we come up with so many ways to ensure that we guard it. You'll find that and those ways make the election to be very expensive. So lack of trust is the major issue. You cannot just vote and believe that your vote will count. Look at the America. America, more than 71 million voters voted even before yesterday, before the election day, because they have that window, and they believe. Even Americans who are in Kenya voted here in Kenya, and their vote counted. So, because we lacked trust in our institutions, we will always have problems. Even if the issue that is in charge of declaring the winner, if they do, you saw what happened in 2022. The mess that was at Bomas of Kenya, the push and pull, it even turned physical. Those were not voters; those were leaders fighting electoral commissioners, and you saw how things ended up. So this lack of trust in our society, it has been brought by our political leaders, their utterances, how they handle power, how they allocate resources when they're in power, how they channel resources to their own communities, how they give priority to their own communities. These are what has brought lack of trust, and this is what has made our electoral to be so much competitive that if you lose, it's a matter of life and death. You see America, look at an example of 2016, when Trump won electoral college vote and Hillary Clinton won popular vote, because the electoral law says that whoever wins electoral college vote becomes the president. There was no chaos. In fact, the loser concedes defeat and calls the president to congratulate him. What happens in Kenya? We even go up to the Supreme Court, and after Supreme Court declaring their verdict, we still say that we do not agree, and we call them names, because we don't trust this institution, and that is what polarizes even the country. That's what makes even electoral process to be more difficult and more expensive. So unless we work on the trust issues, unless we work on the fabric that holds our society as a country, we will still continue having these challenges. That is why you cannot compare American election and Kenyan election. Because right now they are past that election. In fact, they are focusing on the new regime, and you will not see anybody going to court to challenge that verdict. You will not see that. In fact, the last election to be challenged in court in America was in 2000, when Al Gore lost to George W. Bush. The other election, the winners is congratulated by the loser, and they move on. So it's all about trust issues. Nothing unique. That's my take. Okay, thank you. Thank you, Mr. Barak. Mr. Migoda, we've seen that, as I was explaining, that a lady from, Nyamira
with Nyamira roots, she's been elected as a senator in Minnesota. This is not the first time that we are seeing this. Even in the last election, there was one Kenyan. We've even seen them, appointing Kenyans in state jobs. Not to forget, Barack Obama, with Kenyan roots, was elected a senator and then came to presidency, and he performed very well. So my question to you is America a home of, opportunities whereby they embrace everyone, no matter where they're coming from? And if so, why is it so tough for us also as a country, Kenya? If we try to compare ourselves, we've seen situations where, we cannot even, as I was giving an example, me coming from, for example, coastal, from the coast, I cannot even go and maybe vie for Senate in Kisumu. Cannot go and vie for Senate in the Mount Kenya region because I'll be told that I'm from this region. So my question to you, how can we relate these two and then try to, learn something from it? Mr. Migoda. Before I respond to your question, I would like to clarify that as a Kenyan people, we should also embrace that elections should end at the declaration of the result. Once the declaration result has been declared by the electoral body, that so and so has won the election, let us live with that one. This issue of elections going to be declared at Supreme Court or elections are being declared at Supreme Court, that is not a proper process. There should be some regulation that if you want to go and challenge any outcome of election in the Supreme Court, there must be some clear guidelines on how to proceed to Supreme Court. Not that each and every time people must go to Supreme Court, that the declaration of the result can be confirmed by Supreme Court who did not want. We should have that trust deficit. We should have it so that whenever a declaration has been made by the electoral body that so and so has won the election, we live with it as a nation. Because even if you look at this election which has been challenged the Supreme Court, the people who are challenged to have a stolen election are the people who worked. Uhuru was challenged twice. He worked for 10 years. Ruto was challenged. He's now working the president. So why, though it is good for strengthening institutions and democracy, but sometimes let us also believe that this institution can work. That's why Barack was bringing the issue of trust deficit. So that once you have the trust, election once is declared by the electoral body, people should live with it. The issue of people being elected, whether you are from Kenya, whether you are from South Africa, Australia, in America, America is a home of opportunities and is a land of opportunities and is a land of free people. It's open doors for people to, and also it opened that competition for each and every person in that land. And that's why you have seen people like who have the origin from outside America being elected in that land because it provides that opportunity for everyone. It provides competition. Once you are smart, if you can work, and it gives you that room for fair competition. That even if you read the story of Barack Obama, which you have quoted, Obama was good from the time he was growing up, and even in school academics, debates. That's why he was even proposed to go and vie for the Senate seat, and he was even eloquent. He was an orator. He was full of facts, the laws. So once you demonstrate that you are good in something, it gives that environment to promote that your skill and to promote that your talent to an extent that it can give you, it can reflect internationally. That's why you find people like Momanyi, the girl from Nyamira, has been elected to represent the people of Minnesota. Minnesota, they are not only whites. Minnesota is a composition of many people from different parts of the world. So I believe personally that America, it's give you that environment to compete fairly, and also it give you opportunity that once you focus on doing something, once you believe in it and you meditate on it, you can go far and reflect that internationally. In Kenya, the problem, I don't think that you cannot be elected in Mombasa. You can be elected in Mombasa, but Nairobi has provided opportunity for many people.
People have been elected in Nairobi from different backgrounds, and the people of Luo Nyanza, let me give you an example. People from Luo Nyanza, if you go to Kisumu, I don't know whether it's east or west, but Shakil Shabir is an MP who is an Asian. He was elected by the Luo people. In Kisumu, there are many Luo people elected Shakil Shabir. He was not a Luo. If you go to Suna East, Junet Mohammed is coming from Northeastern Somali. He was elected by the Luo people. So I don't believe that in Kenya we are doing bad. We are not doing bad democracy. That at least there are those people who are outside from the tribe where people are emulating like you, where you come from, but you find that the elected people who are not from that tribe. So I believe that Kenyans are also trying, and we are just on the right track. But even you look at in Nyali constituency, Awiti Bolo was a former MP in Nyali constituency. Nyali constituency is not in Luo Nyanza, and they elected Awiti Bolo by that time. So in Kenyans, they have tried. So to an extent of, we can say only there are some tribes whereby you cannot be elected when you go there. Like for instance, if you take a Luo, Northeastern or Garissa, there is no way you can get any seat from those constituencies. So let us just embrace it, but it's gradual. It is not. It can't happen static. It's gradual. Americans will provide you that opportunity. Kenya as well, but we are slightly behind. So going forward as a country, any good news, any good thing you can learn from the election of Kenya, we should embrace it only if it can work for us. Let us not bring things which do not work for us, because there are many things in the constitution which has failed to work for us as the people of Kenya, and we are continuing castigating our constitution. The people who copy-pasted them, or the people who borrowed them from foreign country to incorporate them into our laws, they have refused to work, and we are stagnant in formulating those laws. Therefore, let us only borrow things that can work for us. Let us borrow things that can work with our system. Let us know our system, understand our system. Let's get used to our system, that when we're borrowing things, we borrow things that are going to be effective in our system. Let us not borrow things that are going to make our system derail behind. Back to you, Makubura. Okay, thank you, Mr. Miguda. Mr. Barak, what can you say about Americans giving chance to especially people who are not the natives of those places? We've seen a number of Kenyans given the opportunity. Not to forget Barack Obama, who performed very well, who has Kenyan roots. Why are we not seeing the people of Kenya embracing that? Why are we slow on embracing each other and people coming from different tribes, Mr. Barak? Well, I don't know where you got that information that Barack Obama performed very well, because if you look at the statistics from the US, he did not perform very well. And even as Africans, under his presidency is when the America colluded with NATO and captured Muammar Gaddafi and killed him. That was one of the worst mistakes under Barack Obama. That our one of the best leaders in Africa was killed by his orders. So in terms of performing very well, even economically, America did not do very, very well economically under his presidency. And that is why Trump won election in 2016, because the Americans were tired with the Democrats. So once you see that when the president, his party is losing election, that's not that they are not doing very well in terms of local. But since he comes from Kenya, or he has Kenyan roots, we will just assume, or we will praise him and say that he did very well. And America has been independent for, I think, around 300 years. Kenya has been independent for around 60 years. So the difference is huge. But if you look at the progress that we are making as Kenya, is much better than the US. Because I don't think at 60 years, America could have allowed such things to happen. But Kenya, at 60 years, you find that we have some representation in our parliament of people with Indian origin, people from we have a member of parliament from Meru who is an Indian. There was a member of parliament
from Keses, who was also an Indian, but he lost last time. We have Shakir Shabir from Kisumu Town East, who's Indian, and he has been there, I think, for over 20 years. So you see how Kenyans are so generous, eh? And and in terms of also other tribes representing other communities, you find that there was an MCA in Wendani in Kiambu County who was a Luo, and Migud has just given an example of this guy who was an MP in Nyali, who's a Luo and was representing the people of Nyali constituency in Mombasa County. So you find that we are doing much better. It's only that we are comparing two countries, one that has been independent for over 300 years, another one that's independent for 60 years. Since we are living in a globalized community, we can say that Kenya, I think Kenya is really trying. Kenya is trying. And when we reach at that level for the US, I believe we will be integrated and we'll be electing people, but not based on their ethnicity, but based on their ability and capability to perform. And you know, those Kenyans who are being elected in the US, I believe they've been there for some time and they've done something significant in that community that have made the people of that community to consider them for those elective positions. You know, even Obama, he started as a member of Illinois assembly, and equivalent to our county's assemblies here. For one term, then he had transitioned to a senator of Illinois state. Then for one term, then he transitioned to be the president for 2 terms. So you know that means that he has done something at that local community, and those people thought that they can give him a chance to represent. And you know, Kenyans are doing very well, by the way. If you also consider in other countries in Europe, also Australia, you see that Kenyans, once they go out there, they become very, very aggressive, and they are given opportunity to serve. You know, it's only in Kenya where you are judged with your ethnicity, but outside there, you are judged with what you can deliver, what you can do. And I congratulate those Kenyans who got that opportunity, especially that lady from Nyamira County. I believe she's called Momanyi. I congratulate her because they are flying the country of the flag of this country so high, and that is so good. Even if you walk out there as a Kenyan, you feel proud because your passport is being given respect. If you go to the US today and you are a Kenyan, and specifically in that state where she was elected, they will respect you because you've given them a leader who is representing them in the Congress. So I believe it's a good thing for Kenya, and we need to learn as we continue to look forward to our elections, to give people opportunities based on their capability to perform, and not based on their surname or their ethnicity. That's my take. Okay, thank you, Mr. Barak. I'm about to close the show. I want to give each of you a chance to give your last remarks, anything you want to tell the people of Kenya, and then maybe we'll just close. Mr. Miguda, what would you want to tell the people of Kenya on today, 6th of 11th, 2024? What would you want to share with the people of Kenya? I would like to tell my fellow Kenyans that whenever we are to borrow anything from foreign countries, let us borrow things that are working for us. You know, the trickle-down economic model was for Obama, and the people of Azimio borrowed it and incorporated it in their manifesto. The bottom-up model was from South America. Ruto borrowed it and incorporated it in the UDA manifesto, but none of them is working for us. So whenever we are borrowing anything from foreign policies or foreign nation, whenever we have seen something that we want to bring into our country, let us borrow things that can actually work for the people of Kenya. Let's not see it in the books or in the newsletters, then we borrow it as if it can work for us. That's what my take to Kenyan people. And also, let us embrace Trump, the 47th POTUS. Okay, thank you. Thank you so much, Mr. Miguda. Mr. Barak, I'm giving you a chance to give your last remarks as we are almost closing.
Thank you so much, our viewers and Mark and Miguda. I think what I can just tell our countrymen is that let us learn some political hygiene lessons from the US, because I believe we do very well in so many things, but when it comes to politics, we perform very poorly. So if we can just learn one or two things from this election that has just ended, we can do much better as a country. In the meantime, let's enjoy, celebrate, and hope for the best. And today, Manchester United is playing, and we've come back to our winning ways, and we are welcoming the new coach. So tumepepeana hiyo mambo ya kushindwa kwa Manchester City na hizo timu zingine ndogo ndogo ambayo hatuwezi taja kwa tukiwa live. Asanteni sana. Okay, thank you. Ni kama Miguda kuna kitu anataka kuongeza kwa hayo umesema. Acha nimpe wakati before nifunge, aseme mambo ya Man U. Mr. Miguda, I think he's having a problem with his network. I want to take this opportunity to thank everyone who joined. One Dame 99, thank you so much for joining and your consistency. Eric Ayaga, thank you so much. Gypsy Corner, asante sana. Nature Vibes Dame, asante sana. I can also see Laban Misiani, thank you so much, Laban. I can also see Kenyan Revolutionary, thank you so much. Miguda was also there, thanks so much. And Orage Papa, thank you so much. Brenda Obedi, thank you so much. And everyone at the viewing section, we really appreciate the fact that you took your time to be with us. Today we had a guest by the name Songa. He gave us his views on what he thinks about the politics of the Republic of Kenya. I want to take this opportunity to also thank him, wherever he is, for taking his time to have a discussion with us. To everyone, thank you so much. Allow me to take this opportunity to wish you a blessed night, a blessed morning, a blessed afternoon, a blessed evening. Thank you so much, and may God bless you until tomorrow. Thank you